The town of Polignano a Mare, by the Adriatic Sea in Puglia, southeast Italy, is famous for its crystal-clear waters and limestone cliffs, used by young Italians as diving boards. For thousands of visitors, it's a dream come true. Madeleine is one young French woman who has fallen in love with the town. Ouais, j'adore. Les gens sont heureux, je pense qu'ils sont en vacances, donc sont détendus, c'est super joli. Ouais, ça me plaît vraiment. Madeleine is already wearing her swimsuit, but not to enjoy the region's beautiful coves. She is in Puglia to take part in one of the most dangerous aquatic competitions in the world, the International Cliff Diving Championship. Ici, c'est vraiment pas des conditions faciles, même si c'est très beau. Voilà, et avec la houle et tout, c'est pas facile. A former gymnastics champion, Madeleine has only been diving for a few years. It's an extremely risky discipline, as the platform is 27 meters high, the equivalent of an 8-story building. On n'a pas le droit à l'erreur parce que pour donner une idée, le plongeon dure 3 secondes de chute et on arrive à 80 km/h dans l'eau. Donc en fait, si on n'est pas parfaitement droit, on peut se faire très mal. Donc voilà, il faut que toute notre énergie mentale soit mobilisée. It's maximum risk, and for Russia's Nikita Fedotov, this morning's jump turns into a nightmare. He misjudges his entry. Rescuers rushed to retrieve him from the water. He lost consciousness immediately. Là, il évacue ici. Il n'est pas encore réveillé là. C'est la peur de tout plongeur d'arriver comme ça. Il était en premier, mais comme ça, et donc ça prend tout dans la tête, tout dans le cou, et c'est trop violent, et donc le corps s'évanouit. C'est un accident de voiture, quoi. Et à ces hauteurs-là, ça pardonne pas, quoi. Among the 24 participants, anxiety is mounting. That was the scary diving. And finally, after several long minutes, Nikita Fedotov regains consciousness. It's now the Frenchwoman's turn to leap into the unknown, with some apprehension. The 40,000 spectators hold their breath. Madeleine comes up from the dive, but the judge's verdict is harsh. She's 11th out of 12. How was yours? I was like, didn't want to go first. I enjoy it. You can be upset, but also know that that's a good thing. Yeah. Aujourd'hui, c'était un peu difficile. Pas mes meilleurs plongeons. Despite her disappointment, Madeleine is still smiling. She can now spend a few days enjoying the charm of Polignano and the vast blue skies of Puglia. With 800 kilometers of rugged coastline and a rich historical heritage, Puglia has become one of Italy's favorite tourist destinations. Located at the southern tip of the peninsula, the region was long one of the poorest in the country. Rural and forgotten by Rome, its inhabitants barely had enough to survive. But over the past 15 years, things have changed. With the arrival of low-cost airlines and popularity of cruises, numbers of visitors have exploded. Oh my God, I just can't believe it. This is La Dolce Vita. Puglia has even become a trending destination, loved by celebrities. Madonna, David and Victoria Beckham, and Kim Kardashian have all succumbed to the charms of this paradise. Following their example, 6 million tourists have come to relax on the sandy beaches this year. They can discover the very authentic village of Alberobello or Bari.
In this mecca of Italian gastronomy, strong mamas make orecchietti, the best of Italian pasta. But some restaurateurs are willing to do anything to make money in high season, even if it means flouting tradition and breaking the most basic rules of hygiene. Carabinieri del NAS per effettuare un controllo. They risk poisoning their customers. Per noi sono morti, quelli sono più di 48 ore e non sono più commestibili. For the travellers keenest on parties, there's only one place to go, Gallipoli. In summer, wild parties attract tens of thousands of people every evening. Andrea, the owner of one of the biggest clubs in the area, is investing tens of thousands of euros in spectacular attractions and hopes to compete with Mykonos and Ibiza. Between wild parties, religious fervour and la dolce vita by the sea, we dive into a summer of discovery of the secrets of the heel of Italy. Alberobello is a picturesque village in the countryside in the heart of Puglia. It's a UNESCO World Heritage Site. Here we go. And every year, more than 200,000 tourists come to discover these unique buildings, known as trulli. This is one of the first settlements into town, the oldest houses. Can you see? Small houses built of dry stone, simply stacked on top of each Easy other. to build. A ring of stone. On a ring of stone, they can be open on the top. For centuries, trulli served as seasonal dwellings for agricultural workers. Today, tourists love these white stone walls, so Instagrammable. Coś, czego jeszcze w życiu nie widziałam, więc no, jest moc. Super. Bardzo nam się tutaj to miejsce go nie spotykamy w naszym kraju i jest to coś, co robi ogromne wrażenie. The charm of the trulli is attracting more and more foreign investors. So much so that prices have skyrocketed. It now costs nearly 5,000 euros per square metre to buy a piece of Italian history. One man has been very successful in capitalising on this passion for old buildings. E qui a sinistra il trullo. Qui. Pino is a property developer. This Belgian of Italian origin spends his days scouring the vast Itria Valley in search of rare gems. C'est tout le temps une surprise à chaque fois qu'on va visiter. C'est ce qui me plaît aussi dans ce travail, c'est que voilà, on est en pleine nature, on voyage, on ne sait pas ce qu'on va trouver. For 12 years, they've been buying ruined trulli and converting them into high-end villas to sell on. Today, Pino and his partner Vittorio have a meeting with their architect. She wants to show them a 12th century trullo, or rather, what's left of it. The roofs have collapsed and there's little left of the walls. But Pino doesn't seem to be put off. On croit souvent que c'est un désavantage d'acheter une propriété qui est complètement disloquée. Au contraire, parce que ça nous épargne le démontage. C'est déjà démonté. On entre finalement dans la 12e chambre. On entre dans la jungle. Oui, dans la jungle, que ça nous plaît, quoi. Ça fait très wild. Ça, j'adore. The ruin isn't very big, but the architect has already come up with a plan to increase the size of the house. On va creuser, tu vois. Quello c'è l'estensione. Oui, exactement. Sì, esatto. E faremo lì il bagno comune. Heritage protection rules are strict. Pino is only allowed to increase the surface area by 20%. So, to increase the value of the property, the developer has come up with another trick. He's going to add the typical feature of trulli, the cone. 3, 4, 5, 6. If you love it, the numbers don't matter. T'aimes bien? Plus on a de cônes, mieux c'est, parce que vraiment, ça apporte une valeur architecturale qui est incroyable. Non, c'est bien ça. Between the purchase of the building and the renovation work, the developers will spend more than 500,000 euros to transform the ruin into a luxury 150 square metre trullo. Bien, ouais, c'est bien. Ça, c'est dans la totalité. Qu'est-ce que tu vas voir? But before bringing in the diggers, you have to obtain planning permission. And in Puglia,
but that can take years. Buongiorno, aspetta, prima di iniziare a parlare, notizie buone, notizie cattive. So when the town hall calls them about a permit, the whole team hold their breath. Ah, c'est bon ça! Noël, bah, joyeux Noël les gars. Pino and his team had been waiting for this permit for 2 years. La Pouille s'est ouverte au tourisme, mais elle ne s'est pas ouverte complètement. Elle veut garder encore cette authenticité. C'est un des avantages pour nous qui sommes dans la promotion immobilière, mais c'est aussi un avantage pour nos clients parce que justement, on protège le paysage et on protège et on ne peut pas faire n'importe quoi. But bureaucracy is not the only obstacle to the development of Pino's small business. Sometimes it's actually the clients who slow down the progress of the work. A couple of Belgian entrepreneurs have recently paid 1.2 million euros for a villa. Pino sold it to them, but with 1 month to go before the house is due to be handed over to them, it's a far cry from the advertising brochure. The work has fallen far behind schedule, mainly because the clients have just changed their minds about the colour of the walls. Prima avevamo chiesto questo colore qui, Sì. e adesso ho voluto cambiare di nuovo. Sì, non gli piace più. Non gli piace più. Ça arrive souvent, on a affaire à une clientèle exigeante, donc on essaye de répondre à cette exigence-là. Voilà. Ok, quello bagno, andiamo. Everything in the living room needs to be redone, and in the bathrooms too. Stiamo andando a cambiare il colore con un bianco, con una resina bianca. Il cliente vuole questo e noi facciamo. Requirements with serious consequences. Pour arriver sur un enduit Mortex comme celui-ci, qui est lissé, il nous faut carrément pour une salle de bain 2 jours, 2 hommes. On a 5 salles de bain, ça fait déjà 10 jours. Fortunately, outside, the rest of the project is progressing well. Comme il laigne aussi, Tal. It has to be said that Pino has called on Giovanni, one of the most experienced masons in the region. La spécificité, c'est qu'elles sont assemblées, comme vous l'avez vu, comme un puzzle, juste avec le regard et l'expérience, et les emboîtent l'une au-dessus de l'autre. Giovanni has no shortage of experience. He's 72 years old, and he's not ready to hang up his hammer yet. Bisogna lavorare, bisogna mettere sempre in movimento il sangue, altrimenti a colpa. Il y a un moment, il va falloir qu'il se repose un peu quand même s'il est plein d'énergie. Rest, but not too much, because the owners are starting to get impatient. Freshly arrived from Belgium, Nicolas and Régine have come to inspect the site. Bien. En forme? Tu vois que ça a bougé un peu? Un peu, ouais. Il y a de l'air. Hein. Allez, venez. Things have moved along, but the villa is still not up to the standard shown in the photos. So, to appease his wealthy clients, Pino starts by showing them the new paint he's just finished. Ça c'est très bien, ça donne la lumière et je trouve que la pierre ressort beaucoup plus. Quand c'était beige, c'était un peu noyé dans tout le beige, tandis que maintenant le blanc fait ressortir et le sol et le plafond. The paint is a success. Venez voir. Ça, c'est la poignée que vous avez choisie. La poignée est OK, il y a juste là que la... The handle is fine, but there's a problem with the frame. C'est ce qu'on voulait pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était ceci et ceci, sans cela. Disons qu'ici, la problématique, c'est qu'on a une obligation de mettre le système de fermeture. Et le système de fermeture implique d'avoir, justement, élargi cette partie-ci. Oui, sauf que cette partie-là n'est pas indispensable. Et ça enlève de l'élégance et de la beauté de l'ensemble. C'est pas un détail, ça? Non, c'est pas un détail du tout. Non, pour moi, les fenêtres, ça c'est vraiment quelque chose de primordial. Et on a fait pas mal de réunions pour insister sur le fin, etc. Et on n'y est pas arrivé. Fortunately, to make up for this, Pino has a major achievement. His custom-made shelves, specially requested by Régine. C'est combien de temps ça a pris pour faire les petits carreaux? Non. 2 hommes, 4 jours. 4 jours. Mais le résultat est quand même là. Hein? Ah, bien d'accord. ouais, moi j'aime bien. Moi, je suis très contente. In a few weeks, the couple and their 2 children will come to spend their first summer here. Frère, ton limoncello, tu ne vas pas aller très loin. Les limons, ils seront là. sont là. In their new home, finished at last. While Nicolas and Régine are seeking the good life among the groves of lemon and olive trees, a very different crowd are now coming to the heel of Italy's boot. When
sun sinks beneath the Ionian Sea, all-night party people from all over Europe gather here to drink spritz, look for love on the beach, or dance to the beat of the world's most famous DJs. And Andrea is a star of Puglia's party scene. In vacanza, supergino, come sempre, fino a fine agosto. With his Mediterranean good looks and Italian chat, Che si dice? Bellissimo. Ok. the young entrepreneur has just opened this new establishment, a luxury private beach. Raga, come va? Tutto a posto? Sì, sì. Che si dice? Niente, c'è una medusa. C'è una medusa? Sì. Dov'è? Di là, boh, non lo so da qualche parte. Perché? Ok, va bene, la piattaforma. There are a few jellyfish, but Andrea is not discouraged. Potenziale del posto perché offre varie alternative. Abbiamo la spiaggia, abbiamo lo scoglio. Andrea has invested several €100,000 in this little corner of paradise. So now he needs to make a return on his investment. Il gazebo costa oggi, il fine settimana costa €100 con una bottiglia di prosecco in omaggio, mentre per quanto riguarda gli ombrelloni costano €30. Ieri è stata una giornata molto importante per noi perché è stata la prima giornata veramente stracolma e essendo giugno è stato comunque un grande successo, ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Andrea is confident, despite his exorbitant prices, because this is far from his first attempt. The ambitious 30-something began his career on the region's private beaches, drumming up business for clubs. In just a few years, he's established himself as a key figure in Salento's nightlife, eventually buying Viga, one of the most popular nightclubs on the coast. Orario! Buongiorno! Salve! He founded the club with his friend David. The two men have big ambitions for Viga. They want to rival the wild nights of Mykonos and Ibiza. La gente arriva di qua, trova già tutto il bordello, così capisce già. Vede la bandiera sopra del pirata e dice che sta succedendo là sopra. Oggi l'Italia, per poter essere a pari passo, diciamo, con altre nazioni che sfruttano il divertimento con le discoteche, per poter essere innovativi bisogna produrre anche dello show. Quindi le luci, il palco, la scenografia oggi secondo me sono ormai parte fondamentale per aprire un locale di questo livello. Allora, tagliamo. The season starts tonight, so Andrea and David want to make a big impression. They've brought in a troupe of acrobats for a spectacular show. Stiamo cominciando a fabbricare cose? Ciao. Ciao! Poi, mamma mia, come cresce questo bimbo? Di questo evento. She's already here, and her troupe is on the way from Abruzzo, a region 500 kilometers further north. It's a 10-hour drive, but she thinks it was worth it. È bellissima perché insomma il Salento, anche noi italiani siamo tutti innamorati del Salento. Sole, mare, il clima, la gente, l'ospitalità, la cucina. La cucina. A few hours before opening time, these kings of the night are heating it up on social media. Il cielo è azzurro sopra il Vega! E non è Fabio Caressa che ve lo dice, vi aspetto questa notte alla prima in assoluto del martedì del villaggio. David is smiling in his videos, but behind the scenes, the pressure is mounting for the boss. Allora, la scritta dice falla poi con i flash laterali. He goes to each member of the team to check every detail of the show. E mettici la scritta sopra, cioè che la scritta diventa nera e il LED wall bianco e viceversa, capito? Ci troppo complicato diventa adesso, no? Vabbè, a me piace sempre aumentare le difficoltà. No? Che dici? C'è un sacco di tempo, che cazzo devi fare? Sono le 6:30? Fino alle 8:30? Only a few hours left to fine-tune the show. Tonight, David and Andrea are putting their establishment's reputation on the line. It's 11:30 p.m. and hordes of partygoers are already crowding outside. Andrea is gathering his strength to face the evening ahead. Non c'è tempo per mangiare e quindi un pezzo di pizza prima della serata. Abbiamo 32 videocamere, da qui sorvegliamo tutto il locale dall'ingresso. Questi sono gli ingressi, le casse. Questa è tutta la fila, tutta piena. La gente è già fuori dalla fila alle 11:30. Incredibile.
David's social media buzz has clearly worked. Half an hour before opening, 2,000 people have already bought their tickets online. Most of them are very young, because for this first night of summer, the Viga is allowing 16 to 18-year-olds in. È la prima volta che possono accedere, la loro felicità si vede nei volti perché sono super entusiasti e sono super contenti di questa cosa. Il compleanno, vabbè, fatto di anni lo sappiamo tutti, ne ha fatti 17 devo capire. Ragazzi, portate per favore i bracciali più 18, ne servono almeno 1000. Ai maggiorenni diamo il bracciale per 18, ai minorenni non lo diamo e quindi non possono andare al bar a bere. Quanto anni fa? Voi? 17. Ok, è la prima volta che vai a Vega? Sì. Si vede l'alcol? No. No. Un problema? No, l'importante è divertirsi con le amiche, no? Alla fine no, perché comunque è una serata già particolare. For most of these young people, it's their first time going to a nightclub. So, some of them haven't yet learnt the dress code. Gabriel, fammela vedere. Poi non è una maglietta da calcio. No, non è una maglietta da calcio. È una marca... È streetwear. Vedi, la marca del negozio oggi. Però ragazzi... so... Che cazzo. A ballare non puoi scegliere una maglietta migliore per venire a ballare. Cioè, dei gusti di merda proprio, cioè, ragazzo. Backstage, Tracy and her acrobats are getting ready to go on stage. Ci sentiamo? Carichi! Adesso felici! Felici! Non vediamo l'ora! It's time to relax, except for David, the boss. Allora, alle 2:10 puntuali della sicurezza fate la parata. Ci eravamo già detti che 2:50 eravamo pronti. Siamo pronti. At 2 a.m, the club is packed. The acrobats are warming up the crowd, and there are 3,000 clubbers. With 150 tables reserved, the bottles are on the way. David can finally start to relax, or nearly. C'è il laser show! Laser show now! A laser show worthy of Ibiza, followed by the highlight of the evening, a gigantic firework display. Thanks to David and Andrea, Puglia could well become the new party capital of the Mediterranean. But to attract tourists, the region is banking on what made it famous in the first place, the terroir, with lemon trees and olive groves stretching as far as the eye can see. Beautiful countryside scattered with trulli, inviting you to far niente, a way of life cultivated with passion. Just a stone's throw away from Gallipoli, the Bellimanto farm is a paradise for lovers of good food. Mario lovingly cares for 60 cows here, but the real stars of his farm are his 250 goats. Vado dietro. Questa è una razza ionica, autoctona del posto, si trova soltanto qui, sono bianche con le orecchie lunghe. Ora sono un po' rosse perché c'è molte angurie coltivate, quindi vanno a mangiare nelle angurie e quindi il viso è rosso. Mario produces nearly 300 litres of milk per day, which he transforms into a product famous throughout the world. Ok. Because the white gold of Puglia is a cheese. Qui abbiamo, questa è la cagliata della mozzarella e questa qua delle scamorza. Scamorza, closely related to mozzarella, is a stretched curd cheese typical of the south of Italy. Mario doesn't just make these gems of the Italian terroir, he sells them directly from his farm.
Ciao, amore mio. Va bene, amore mio. Thanks to Aurora, his wife, who runs the shop and manages the finances. È arrivato oggi un pagamento assurdo, devo farlo adesso. Va bene, ci vediamo dopo. A dopo, cuore mio. Because Masserie, these typical Puglian farms, have always been family-run. For centuries, the farms were fortified to ward off attacks from bandits and pirates. Today, Puglia no longer really fears pirate raids. But at the Masseria Bellimento, they still aim to be self-sufficient. Venite tutti, Antonio, venite tutti. Tutto lo staff di Bellimento. Forza! This is Giuseppe, Mario's uncle. His parents founded the cheese factory in the 1950s. Questi sono i creatori della masseria Bellimento, mamma e papà. At the time, the region was extremely poor. E per loro non è stato facile crescere 6 figli in quel periodo, perché oggi abbiamo tutte le comodità possibili e immaginabili, ma allora mancava tutto, non c'era l'acqua corrente, non c'era la luce elettrica, addirittura c'era la malaria. But in half a century, Puglia has changed a lot. The swarms of mosquitoes have given way to hordes of tourists, and the remote little cheese factory has become a very profitable business. Bellimento, buonasera. No, mi spiace. Tutto pieno, signora, questa sera. In addition to selling cheese, the family has opened a restaurant in the Masseria. Bonsoir. Buonasera. Cosa vi posso portare? During peak season, things get busy. So, to keep it all running smoothly, Mario, the cheesemaker, becomes a waiter. Volete qualcos'altro? Tipo da tagliare salme e formaggi, tipo polpetta al sugo? Solo fritto. Solo fritto, ok? Aurora has put her account books aside to work at the cash register. Sì, entra. Questi 2 mesi sono intensi, perché facevamo 30 coperti, fatto 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, oggi sono 220 più o meno, quindi sì, siamo cresciuti man mano, sì. The little Masseria is changing expectations. It must be said that Puglia is becoming the leading tourist destination in Italy. In Bari, the region's capital, cruise ships disgorge thousands of visitors every day. They come to stroll through the picturesque streets of the historic centre. And there's one street they would not miss for anything, the Arco Basso. In the streets, dozens of Italian mamas are cooking homemade pasta. But here, there's no ravioli or linguine. On the stalls of the Arco Basso, only one type of pasta reigns supreme, orecchiette. Qui lo show, l'animazione è questa, buttare le orecchiette! Ce la va a fare! And Nunzia is the queen of the street. Ce la va a fare! Nunzia has been making these little ear-shaped pasta for over 60 years. At first, it was far from being a vocation. Nonna Nardina disse: non si esce fuori a giocare, oggi è la tua giornata, ti devi insegnare a fare I cavatelli, non con le coccole, I bacetti. E io da allora faccio la pastaia e ora lo faccio con amore. E perché ho piacere a conoscere tanta gente. Ah, voi non avete visto l'altro movimento così? Among today's encounters were 2 young French tourists. C'est trop mignon. Ah oui, ok. C'est hypnotisant, de voir que c'est des produits frais et qu'elle les fasse elle-même. On a vraiment envie de tester. Et puis c'est l'Italie, quoi. Donc on est un peu là aussi pour tester les spécialités locales. Donc les pâtes en fait partie. Basilico, spinaci, 5 gusti. Alors vas-y. €5 per kilo of artisan pasta, an affordable price for these 2 students. Una buona giornata. It's 4 p.m. and Nunzia can finally take a breather. Buongiorno. Dai che si lavora. Like every Saturday, her granddaughter comes to try her hand at making pasta. No, deve essere uniforme, piccola.
Despite her grandmother's strong character, Marta is ready to take over. Così continua la tradizione, non si fermerà mai questo lavoro. Io poi trasmetterò ai miei figli e ai loro figli. Altrimenti poi si stoppa tutto. Arriva la sera che è stanchissima perché non si ferma un secondo. No, c'è pausa, ma fa. Non si può, non si può. Perché c'è sempre gente. Mi piace. Tourists Nunzia has to smile at all day long in the hope of selling a few bags of orecchietti. Qualche volta c'è la luna storta e devi anche ridere come la stupida, capito? Il sorriso non deve mai mancare, anche se dentro c'è il veleno che vuoi addentare, però devi far finta di nulla, ti devi far scivolare tutto. È un po' un'atmosfera da attrice. Buongiorno. Basically, Nunzia loves putting on a show. The Bari Mama even has social media accounts with tens of thousands of followers. Interviewed at food fairs, on TV shows or on her doorstep, Nunzia has become, in the eyes of the world, the ambassador for orecchietti. Non mi piace questa festa, non mi piace, non la festeggio. Ah, basta, so dire. Fame that does not necessarily rub off on her neighbours, even if at first glance it doesn't seem to cause any jealousy. No, siamo tutti amici, da tempo, da piccoli. Siamo cresciuti qua tutti insieme. Non c'è concorrenza. A culinary sisterhood, from which men seem to be somewhat left out. No, la pasta la fa solo le donne. È per le donne fare la pasta. Un uomo smette a fare Non c'è niente di male. Se cap, ti avvisiamo. While Nunzia and her colleagues adhere strictly to tradition in crafting the pearl of Puglian cuisine, some less scrupulous restaurateurs in Bari have no qualms about ripping off tourists. So, to safeguard the honour of Italian gastronomy, the Carabinieri have set up an elite unit. Aspettate un attimo. Its leader is Captain Alessandro Del Otto. This morning, Saliamo? the captain and his men are going to conduct a raid on the cheap eateries in the city centre. To avoid being spotted by the restaurant owners, his deputies, Antonio and Bruno, are in plain clothes. Wearing sunglasses and open shirts, the two police officers are pretending to be tourists. Le rape queste, cacio, c'è pepe, rape, barchette. A restaurant specialising in seafood soon catches their eye. Sì, noi siamo vicino al panificio Fiore. The prices are quite high for the area, around €20 for a plate of prawns. And at that price, the fish are stored in ice next to Prosecco. Ok, vabbè. E questo a sinistra, vediamo. Siamo carabinieri del NAS, buongiorno. Questo pesce. Antonio and Bruno were right. As soon as they arrive, they come across a cook preparing fish while bleeding from a cut. Di 8 gradini, comandante, di casa mia, me ne andai proprio da faccia sotto la Madonna Santa Rita. And Saint Rita, the patron saint of desperate causes, is going to have her work cut out for her. Because in these kitchens, hygiene doesn't seem to be a priority. So Captain Del Otto is going to go through everything in detail. Queste sono delle tagliatelle. Chi le ha fatte queste qua? Quale? Queste sono congelate. Quelle sono rimaste. The restaurant owner is having a hard time. Questo sì, questo ha ragione. Here, the fresh produce is so fresh that it's frozen. And while the pork is quite close, the octopus seems to have left the sea quite some time ago. Ma di questo abbiamo tutta la documentazione. Sì, adesso le prendo tutte. Poi tra l'altro si vede che sono arrivati oggi. Filippo, chi è il fornitore? Metro. Il problema, sai qual è? Che prendi dalla Metro, avevi uno scontrino, avevi un'etichetta. Adesso qua si è perso tutto. Fridge after fridge, the investigators are stunned. Le avete aperte voi? Sì. No, e le lasciate aperte così? Allora, però tu lo sai che queste devono stare chiuse. Lo so.
per noi sono morti. Quelle sono più di 48 ore e non sono più commestibili. Dov'è? Quelle nell'acqua, nel frigorifero, mantengono pure 5 giorni. Quelle hanno più di 5 giorni. Queste, e poi non ti voglio contraddire, No. che queste sono tutte di ieri. Io sono di Bari, non sono altoatesino. Quindi queste cose non si possono vedere qua. And to prevent food poisoning among customers, the Carabinieri decide to confiscate the product. Ci facciamo mettere un frigorifero a disposizione e iniziamo a mettere dentro quello che non va. For the restaurant, the inspection is going very badly. In the kitchen, there is rusty equipment and a domestic refrigerator that is completely unsuitable. Madonna santa, non faccio più. And staff who don't know what's what. Dipende su che cosa. Su questo. Su questo c'è chi lo va a prendere di là, lo porta di qua, non c'è una persona specifica. A nightmare in the kitchen, but this time it's the restaurant owner who will have to foot the bill. Penale sono le cotolette, quello che rientra nell'articolo 5. Cos'è? L'articolo 5 è tutto quello che è congelato in maniera arbitraria e presenta bruciature, cattivo stato di conservazione. Even if, in Bari, the risk of poisoning tourists doesn't cost very much. Il ristorante non chiude, procede la sua attività. In totale sono 2.000 euro di sanzioni 2.500 euro di sanzioni amministrative. Che ha la forma di una persona. Captain Del Otto and his men will continue their checks throughout the summer in Bari. And customers who have been poisoned can always hope for a miraculous recovery. Because in Puglia, you're never very far from God. With its 48 churches and white stone walls, Lecce is nicknamed the Florence of the South. Swarms of cherubs, forests of Corinthian columns, a whole fabulous bestiary frozen in stone. Lecce is a masterpiece of Italian Baroque, but a masterpiece that is crumbling. Behind this huge trompe-l'œil tarpaulin, the former convent of the Celestine Fathers is being eaten away by the ravages of time. So architect Enrico Micheli has been tasked with saving the building. Buongiorno. Hai già pulito tutte le superfici un po' con pipette? Sì, praticamente si sta iniettando un prodotto con le particelle di calce che vanno a ripristinare disidratando la pietra. Ecco. E buon lavoro, ci vediamo presto. Grazie, salve, buona giornata. It is this very soft limestone, typical of Lecce, that has made the city's sculptors famous. Ha una percentuale di umidità molto alta al suo interno e morbida. Quindi per cui riusciamo tranquillamente a lavorarla e a creare tutte queste decorazioni. Decoration that was used not only to embellish the facades. A Lecce lo sviluppo dell'architettura barocca è stato utilizzato dalla Chiesa per dimostrare la propria forza, la loro potenza attraverso simboli che richiamano il potere papale. All'epoca non c'erano altri mezzi di comunicazione. Clearly, the sculptures got the message across. 3 centuries later, in this deeply religious part of southern Italy, the church is still important in the daily lives of the inhabitants. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Don Mauro Carlino has left his basilica today wearing his chasuble and with his assistant to fulfill a divine mission. Holy water in hand, the duo are prepared to fight the forces of darkness. Eccoci qua, pace a questa casa e a coloro che vi abitano. Ciao Carlo. Grazie. Amen. Adesso benediciamo tutti gli ambienti. Andiamo di là. Del tuo seno, As he does every year after Easter, the priest is blessing the homes of his parishioners. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ecco. Pater et Filius. The bedrooms, also the dining room and the kitchen. Nothing escapes Don Mauro's blessings, not even the terrace. Ecco qui. Sì, è una tradizione che si usa da sempre nelle famiglie italiane, del sud in particolare, e quando non è stata fatta effettivamente abbiamo sentito la mancanza. No?
The house is blessed, so in theory, there's nothing to worry about, except perhaps a little sin of gluttony. C'è un caffè? Volete un caffè? Hanno già presi troppi, prendiamoci una cartuccia e basta, e un po' d'acqua, sì. Lei si può definire un padre gourmand? No, beh, goloso non esageriamo. Però quando le persone offrono è bene accettare, perché altrimenti sembra una sgarbatezza non accettare. Magari bisogna assaggiare semplicemente, perché sennò se si va in ogni casa e si mangia è la fine, però una piccola cosa si può assaggiare. Sì, ho appena preso, grazie. E poi si cammina e si smette. E poi si cammina, poi grazie a Dio al centro storico, come avete potuto notare, sono tutte scale, non esistono ascensori. Allora possiamo andare. Signora, grazie tante. È stato un piacere. Don Mauro is not the only one watching over the faithful in Lecce. He can count on the help of Sant'Oronzo, the city's first bishop. This patron saint is said to have saved Lecce from the plague in 1656. Since then, he's been depicted everywhere and celebrated every year at the end of August. On the eve of the procession, artisans redoubled their religious fervour. Che bello questo Sant'Oronzo, guarda, che protegge la città. Don Mauro is at the gates of paradise. It's truly extraordinary work. Sì, questa è buona e l'altra che te ne fa sarà ottima per te, capito? In their workshop, Julien and Marco are hurrying to finish their terracotta statuette. Non è made in China? Assolutamente no. Non China. Made in Lecce. Sì, non China, è un lavoro completamente artigianale che speriamo le persone imparino ad apprezzare, perché purtroppo oggi come oggi non sono abituati più a vedere il bello, l'artigianato. Ecco il prodotto finale, è il rintocco delle campane, che è sempre meraviglioso perché indica il campanile della città che richiama i fedeli a venire in cattedrale. But some of the faithful are clearly turning a deaf ear. During the feast of Sant'Oronzo, many residents prefer to head to the seaside in search of cooler temperatures. The heel of Italy's boot has hundreds of kilometres of coastline and endless white sandy beaches, which families and tourists flock to in order to escape the August heat. But local young people, such as Cosimo and Sante, also have their own customs. Andiamo. To escape the crowds, they head north to Polignano a Mare. Noi prendiamo la focaccia e un po' di birra, andiamo sul mare ed è un posto dove è poco conosciuto dalla gente perché è abbastanza, diciamo, isolato. A deserted cove in the middle of August, a closely guarded secret. But to reach the crystal clear water, you need to be brave. Oh, Sante, ma riusciremo mai a tuffarci da questa altezza? Che ne pensi? È troppo alto o no? Ci proviamo? Che ne pensi? Ti sfido, facciamo questa scommessa? Che ne pensi? Una birra. Andata. Salute. Like most children in the area, Cosimo and Sante grew up on these limestone cliffs. At 12 meters high, it's a walk in the park. In testa? Vai. Insieme? Ci sta? Sì, ok, vai insieme, dai. Vai, ci sta. After a few dives, it's time for a snack. Italian style. Vai, mangiate tutte insieme, dai. A quick focaccia for Cosimo and Sante. But in Puglia, gastronomy is sometimes a real ritual. In Lecce, for the feast of Sant'Oronzo, there are even some exceptions to the sacrosanct Mediterranean diet. Loredana and her daughter Elena have been in the kitchen since this morning to offer me some local specialities. Abbiamo la preparazione per gli antipasti, ecco perché possiamo fare pure noi così. I rustici e i panzerotti sono tipici della sempre nostra. And the highlight of the show. La parmigiana tipica di Sant'Oronzo. Eccola. It's an aubergine gratin,
in the purest tradition of Puglia. It must be said that when it comes to tradition, this family are enthusiasts. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Francesco, Elena, Loredana and Maurizio have been key figures in the Sant'Oronzo procession for over 20 Allora years. papà che ora poi dovevamo stare, dobbiamo incontrare stasera intorno alle 6:30 a Piazza Duomo. Tu stai sempre con me dietro a Sant'Oronzo. This afternoon, Francesco and his father will have the privilege of carrying the statue of the saint through the city. Maurizio, Francesco ha portato, ci sono i guanti, la cinta, il papillon. An honour that calls for a few sartorial adjustments, in keeping with tradition, of course. Talloncino tuo. Aspetta. E lei come tradizione mi mette il papillon e poi li do un bacio, come cosa. Però sempre così, la tradizione è questa. Anche a lui. Che sono... Even though the gestures are always the same, Loredana is overwhelmed with emotion. Effettivamente sì, ecco. È un'emozione che si prova, insomma, no? C'è fierezza, c'è tutto nel mio sguardo. One last little ritual, Il segno della croce dovete fare, sai Francesco? and Maurizio and Francesco can head to the city centre. With just a few minutes to go before the patron saints festival begins, Don Mauro takes centre stage. Qui per il commento alla processione è la prima volta. Un po' di stress? No, dai, non esageriamo. È un piacere, anzi. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. E allora Indeed, Don Mauro is as comfortable in front of the cameras as he is in front of his flock. in onore di Sant'Oronzo, un inno antico, un inno scritto in lingua latina e che si può sentire in filodiffusione in tutta la piazza. In the cathedral square, the crowd is beginning to gather, and the Brotherhood of Bearers are putting the finishing touches to their preparations. Un attimo così vi do le mute, dai. Andiamo di là. Maurizio is gathering his troops. Qualcuno ancora si è perso, però li stiamo cercando. They need everyone to be there because the statue of the saint, made entirely of silver, weighs over 200 kilograms. No, a mano. Attenzione, spalla! Piano, avanti. The saint begins his journey through the centre of Lecce. Along the route of the procession, there are tens of thousands of worshippers and tourists, and a few obstacles. Attenzione! That could knock Sant'Oronzo off his pedestal. But Maurizio is watching over the protector of the city. Attenzione a terra, Liborio. Postare. After 2 hours of walking around at 35 degrees, the August heat is getting the better of even the most seasoned bearers. Stanco, sì, molto stanco. Molto stanco. Caldo. La forza la trovo dal cuore. Dal cuore, solo dal cuore. Perché con questo caldo. An enthusiasm that seems to have won over the crowd in the streets. Per noi leccesi è una festa importante, sentita. Mi piace tanto la processione. Perché? Io ho 40 anni, sono 40 anni che ci vengo, non posso perderla. Il patrono ci vuole, è un'emozione sempre. Puglian locals plunge fervently into devotion and piety for the August festival. Pino, the property developer, meanwhile, is following a different path. A wealthy American client has just commissioned him to build a luxury masseria. He has to find all the materials. Questa è tutta roba vostra. But he's not the only one on the case. Ci sono troppe domande e soprattutto con l'estero che prima non tanto avevamo. Beh, innanzitutto viene lavorato in un certo determinato modo, di cui noi abbiamo creato il design, abbiamo creato le finiture. Allora, questo è più antico. Questo che trattamento c'è? Eccolo qua, anche questo. Sì. Serve questo, sì. Va bene? As second homes proliferate across the region, everyone is snapping up this stone. Sono 350 metri quadri. Solo? Solo.
So Francesco, the owner of the quarry, tries to take advantage of the situation. Allora, posso scrivere? Piano piano, piano. 85. No. Sì. L'altra volta, quando abbiamo ordinato l'altra volta? L'altra volta abbiamo preso 600 metri. A 70. 75. È aumentato tutto, pure la luce, l'acqua. Sì, lo so, però dai. No, io posso andare al massimo, vado, fai 75, dai. Tolgo 83 euro, va bene? Non ti posso fare più niente, eh? Prendere o lasciare? Vabbè, dai. Ok? Prendi. Pino looks defeated, but the developer is a good actor. Compte tenu des prix du moment et d'augmentation des prix, du coût énergétique, oui, c'est un bon prix. Ouais. On s'en sort bien. Non ti traduco. Non posso. No, non posso. No, se no non va bene. The tiles are delivered a few kilometers away. Nikki, the new owner, who has travelled from Boston to approve Pino's aesthetic choices, is, above all, a practical woman. I think this one would be easier to clean. I think yes. Yeah, it's more smooth. Yeah, definitely this. This? Yeah. There is near 20 euro or more per square meters. Yeah. Okay. It's not a lot. No. And I think from a long-term perspective, that's much better. We know the value that this property is going to gain over time. So we really want to do this right, first off. And 20 euros more a square meter, we're already investing, a substantial amount. Nikki and her husband are spending 1.5 million euros on the purchase of this 11th century masseria. The pool is there. It will soon be transformed into a sumptuous two-storey building with an outdoor bathroom and a rooftop swimming pool. We're going to see inside? But there's no question of wiping out all the local characteristics. Be careful, eh? This was original place that the people put the gun and close to don't see where is the gun. So if I want to kill my husband, I need to hide the rifle in there? Okay, exactly. Perfect. Now I know what but to do. Don't say to your husband. Of course. This is not the only remnant of the region's troubled past. So this is the part for the gun. We keep it like this, or you want that we close it? This is exactly why we chose a property like this, because we wanted to keep the original features, so absolutely don't close it up. Okay, great. Nikki is delighted. In a few months, she'll be able to come with her family and enjoy Puglia. Pino and Vittorio will finally be able to relax a little. Salute! Alla vostra! The two developers are celebrating another successful season with their team. On a choisi cet endroit aujourd'hui pour fêter une belle année. Ça fait 5 ans que c'est une belle année, donc voilà, on fait ça tous les ans maintenant et ça leur fait plaisir. And Pino and his team have plenty to smile about, because in 2025, the island is expected to welcome more than 6 million tourists.